Alexander. Og så går det Psychic TV Genesis Pure til han der har blodkreft da jeg leser Jerusalem. My Education leser bøker. Monster Mine Dope synes det er kokain i 3-årsalderen. Signe Obren og Lise Mjølnes. Han er blondine i Frankrike, lærer ikke sigaretter å si. Francois The Doors. Da har jeg fått seg nummer med Jimi Hendrix en gang nå, sånn i 1994. Rip Van Winkle og Silver Machine. Da Rip Van Winkle oppe om morgenstripe kokain Timothy Leary. Da det Rudra, ikke så det Rudra her, altså, det bare Ostrich Tentacles, White House, det ser ut av det. Det snakk om Kellogg's her, og så sa det på boks, og jeg var ved Herstad, Ole Herstad, og T-Rex og Factory Records. Så her har vi bunker av Doors to Voice fra Midfield Express. Og da har vi Fyrse fra Wow J Reaper. Da har vi Punkorama Komedie i Drammen. Det er ikke vist å klippe hårpunket, så jeg sier det ikke. For Dogma og Disarmer, det er kulkseter av band som Chromax og Discharge, Edward Colver, og så har vi Kjøla litt krangler over Juliette Max Faktor. Så hilser Mumford. Her er jeg med alle skipperens tatoveringer. Da er Monster Magnet som er kokain, og så har vi mer kokain ved mimen. Da er du kokain, alt har barbert, ikke da? Barbert deg. Da er det skjegg og briller og sixpence, og det er pappa-shit. Da er pappa-shit, det kan ses på YouTube. Hi friends, I'm gonna sing, well, I could start with a cliche church burning song called My House is on Fire, or Arthur Brown, Fire. I'm gonna go with La America, or maybe, I was back in seminary school, and I petitioned the Lord prayer, so my father was Unitarian and a Methodist, or just a Southern Baptist, so benediction for Oliver Cromwell. So that's Oliver Twist tobacco, chewing tobacco. So I used to live in Beckles, but they kicked me out because, well, I had my comics lost, 20 or 40 cases of comics stolen by Norske Kirke, Jesu Kristi Kirke, Åsvedner. So I'm officially a witness. I moved to Aiken, so if I see you as a nurse, then you can manhandle me with a halo and beat me with a stick. Call me Korean lazy bones. And call me a lazy little Allah guy with a gold tooth, Khalid, or the devil. The devil has an Appalachian banjo sock, 6-finger satellite, porch monkey out of porch out of space ritual, banner Miss Stacia, my wife's a slave bracelet. The Iranian slave bracelet and 2 Ripper Owens. Judas Priest demolition, so thank you, kiss kiss. Francis the Mute.